your tag. Thank you. Good morning to all. I am Adapting from class UKGB. Welcome to our chief guest, Principal Sir, Acha Ma'am, and dear parents. In the number language adventure, I know you all are very excited, as I am. So let's do the program. Thank you. Now let's start the event by offering our prayers to Ma Saraswati with lamp lighting ceremony as tribute to Ma Saraswati, the goddess of knowledge. Let's invite our chief guest, Principal Sir and Acha Ma'am for lit the lamp. Thank you. Hello everyone. My name is Yasminka from Nursery A. Numbers are so much fun, they help us count, play and learn. So now let's welcome our little stars. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, look at the go. 5, 6, pick up 6. 7, 8, leave them straight. 9, 10, a big fat 10. Let's take a trip to the jungle with our UKG students through our role play. Thank you. Welcome all. Today we are visiting Numberland, a magical place. We are numbering. But oh no, numbers are mixed up. I need to help. I am the star of fairy tale. Doubt me and there is no contest. I love to pair things up like you have 2 shoes and 2 eyes. I am number 3, full of glee. Count me on triangles and more. 4 directions, north and south, east and west, divide the best. Panj pyare, brave and true, 5, 6, who sure what we can do. My husband has 6 cats eye shaped like this are fun to find. Seven stars in the sky, so bright they may and constellation at night. An octopus with 8 legs arms swimming around safe from arm. 9 planets round the sun, singing and feeling so much fun. What can we put in order? Big round of applause for our Numberland adventure role play. We are happy they are able to set the number.
Thank you. Now it's time for some workout. So let's jump in and make our calories burn out. Thank you. It's important. Show our little ones how we count. Do it with them. Ready? Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Touch your toes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now reach all the way over. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All the way to the other side. Reach with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now swing out side to side and do a little spin with me like this. Woo! All right, now put your arms up and we're going to put our elbows to our hips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now touch your knees and we're going to jump up and down. So jump up really high with me. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, let's do it one more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sit down and touch your toes like this. Are you ready? Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Touch your knees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Touch your shoulders. Your shoulders up here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Touch your head. Slow down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now take a deep breath in. Good job, everyone. Now let's see. Okay, next number is 1010. नहीं सर, 1 to see अर्ली 3 जिन्होंने फर्स्ट 3 नंबर कट हो जाएंगे उन्होंने कहना है, ठीक है? फर्स्ट हो गया 1 3 नंबर कट करने हैं. 1010. नेक्स्ट नंबर इज 8989. तो ही रह के आਉਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਸਟ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਹਨ. ਸੋ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮਦਰ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਆ ਉਹ ਟੀਚਰ. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਸਭ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬੱਚਾ ਕੈਨ ਲਰਨ. ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਦਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ. ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਜਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਟੀਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਕਿਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਚ ਐਂਡ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਖੋ ਦਾਂਗੇ. ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਈਵਨ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ. Everyone, I would like thanks to Darshan Academy management and principal sir for inviting this event. It was wonderful experience to watching students performing as so well. Activity based learning events ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ.
ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ Greetings to all. My name is Ashtika from class UKDA. I would like to convey my sincere thanks to our esteemed chief guest on the behalf of the Darshan Academy Suva. A wide round of applause and thanks to all participants. Thanks to all present here, helping us make this event a grand success. Thank you one and all.